The Morning Show is proudly brought to you by Botswana Post. Rise and shine. It is the 26th of January 2024, only 5 days before we get to kiss this month of January. Goodbye and hello the month of love, being February, because as you know, February the 14th is the day for lovers, Valentine's Day. And as you can see, as per usual and norm, we usually get to show you the beautiful Gaborone City, and that's the Central Business District, commonly known as the CBD. In terms of the weather update for today, it will be partly cloudy and very hot with isolated thunder showers in most parts of the country, such as Ngami and Chobe, northeast, central, Khansi, Kgalagadi, southern and southeast, including you in Gatleng. And in terms of the highs and lows for today, Shakawe 33 degrees Celsius, Maun 35, Kasana 35, Panamatenga 33, Lepepe 36, Gaborone 36, Janan 36, and Good Hope 36 degrees Celsius, more than Lone La Tota. A very good morning to you and welcome to your number one program, DUMELA Botswana Breakfast Show. It's a Monday, Good morning. How are you doing? I'm doing good. How are you? I'm great, can't complain. Are you excited about Friday? Yes, I am. Like I said, it's my favorite day of the week. You're going to be resting. And what's up for the weekend? I will be going to Palape. I'm going to finally register. Yes, so that's one thing I've been waiting to do. So are you leaving today or you're leaving tomorrow? I'm going to leave tomorrow. And then you're back on Sunday? Yes. I'll be back. I'll be back very soon. But as long as I get to I'm very excited. At least that will be off my to-do list. You haven't registered. On the 3rd of February 2024. You are 18 years. So that come October 2024, you get to cast your vote. It's very exciting. I think you're going to miss it now and you're going to regret it later. So make sure that you don't do that and you do it right away before the first week of February. But yes, and I welcome you to Friday. Friday, the day we smile, the day we get ready to rest and enjoy ourselves. And of course, on our show today, we make sure that we've got entertainers and the creative industry shine a light upon those doers and creators of our nation. And today, I've got a comedian with me, and I was just like, you guys are setting me up. I'm going to laugh too much here. I'm glad they actually gave you that interview because yeah, we do laugh out loud. Yes. That's the cute one. I think it's what the British would say. You know, you do it with a courteous laugh. That's so not me. It's so not me. And who is it that you interview? Tlongboto Mogale. I think she's Tlongboto Aboroso. I going to be quite like an interesting interview there. All right. Getting to know a bit about Horotseniang in this world of comedy. And that's not all. Hey, my two favorite things.
bone. The choreographers BW but la ba re bontsha gore nya mme re ka itsikeng ya mmele yang e re lo yana o ntse o tswa yana o ka ithuta sengwanyana gore le nna nka ithuta yana. Do you dance? Ke rata gore yeah, I can dance. Ke rata gore setse bile ba aparetse le ditlhako ma dira shushu, so it's good. Yes, ngoba ta nthuta just one or two moves Just and one I or can two rock moves for the weekend. we'll be watching. But to you at home, I tla ke gakole gore e tlo re hela re simolla ibe le gone gore ra tsamara go sila mele bona ba B-Pomers ha re sa gone fo Miss K1 Jona gone fo re gone hela tsone tsa metshameko ka boitse ya le gore metshameko a le hatsa Botswana is back ya no ha re tsamara le bile ya lo football yone ya rona ya lo e tla re khantele be ke tsamaya le tsela tsa ga borone ke tlhola gore semo sa pharakano se ka tseleng tseja ha tla re khantele be le gore lala ka go tlhalosetse tla ba go tsa mo puisano ya ntlha and then 7 o'clock re tsa khasarna di khangela ntlha mo tsatsi la gompieno tla re khantele ke be ke buisana le jalo le bona ba the Department of Broadcasting Services, a road show ha go tlhola gore season 2 is back gona le dikoloi tse eleng gore di a win ya gona mahelo a eleng gore a tsamaiwa malaba re bone le gore gona le boot camp ya RB to your station of choice. There is actually a lot eleng gore ya diragala, so very soon they'll be coming your way. Ke tsa kere e tla ha ntse di bile this 2 hours ga gona la advert eleng gore tla be le gore ntse ya tshamekalo e go bontsha gore what exactly are they on about, because ba di alba #remotsi le mo se ka se sebaka ke tsa kere ma re gompieno a ke apara di sutu ke na kwa gore tsamayano re go itshila mele bone ba B-Pomers. Over the past 30 years, we have been involved in many lives. We say thank you for trusting us to be your preferred medical aid provider. Most importantly, we want to thank the more than 82,000 principal members that have made us Botswana's #1 medical aid. B-Pomers, Rikantse when the #1. Ya Botswana botle. B-Pomers, Rikantse when the #1. Ya Botswana botle. Good morning. Welcome to Get Fit with B-Pomers, and my name is BK. Today's workout, it's a flare workout. Can I get any bums and tums? Beam bums, tums, arms. Okay, so all we need right now is Metahera and yourself, and that's it. Okay, so our first exercise is gonna be over here. So straight, your back straight, then your arms over here. So you're gonna kick back and forward, kick and back. Okay, so you're gonna give me 20 and 20. Okay, 4, 3, 2, 1. Let's go. 1, 2, kick. 3, all the way. 4, let's go. 5, 6, push. 7, let's go. 8, go. 1, 2, push it. 3, go. 4, 5, 6, 7, 8. Now, let's go. 10. And switch legs. 4, 3, 2, 1. Kick it all the way. Let's go. 1, 2, kick up. 3, 4, 5. Let's go. 6, push it. 7, stay there. 8, 2 more. Let's go. Now, give me 10 more. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6 simple exercises. 7, let's go. 8, 9, 10. Okay, now we right here. You're gonna give me push up, push it forward, and stay flat. Let's go. Not right here. Push it forward. Your hip in right here. Then you're gonna go all the way down and up. 4, 3, 2, go. Give me 20. 1, yes. 2, go. 3, let's go. 4, 5, 6, 7, let's go. 8, 1, 2, just bend your elbows. 3, 4, 5, not your hip. 6, let's go. 7, push it.
8. We go. 9. That's 1. 10. Relax. Okay. Now, we'll wait here. Side. You're gonna go up and down. Then you hold. Okay. Let's go for my heart. Right here. Watch. I'm going here. 4, 3, 2. Let's go. 1. This is your basic T. But if you can lift up your hip. Right here. Then you go. 1, 2, 3, 4. A bit of advance. 5, 6. Let's go. 7, 8. Give me 8 more. 1. Remember, 2. You can still do it. Only 4, 5. Okay. 6, 7, 8. And switch. Legs. Let's go. I'm right here. You're gonna take it down right here. Then you're gonna go 1, 2. Okay. 4, 3, 2. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Ooh. Relax. Then you stretch. Take it up. Stretch. Side and side and back. Right here. Switch. Let's go. And take it out. Okay. Thank you guys for watching. And see you guys tomorrow, same time. Okay. So if you missed today's session, you're going to be almost Facebook page. Then we're gonna eat everything. Then you repeat all the exercises for 20 minutes to 30 minutes, 1 hour. That's it. Thank you. People must Rikanze when the number 1. Ya Botswana botle. Motsatsi la bothano madume ke bura karabo miske busena taba ke go tshwaretse jalo tsa metshameko. The gig guide, it's a Friday, we're going into the weekend. Gore re go bolella gore what is happening where. Me a re simolla jalo ka ditiragalo tse leng gore le tse di simolotsa mo tsetseng la maabane e le tsa beach volleyball ka gakologala jalo gore Thursday and Friday go simolla mo tsetseng la maabane mo tsetseng la gompe gore taba re bona jalo bone ba beach volleyball ba tshegeditse jalo zone 6 4th leg me tare mo tsimolla mo tsetseng la ka moso go itheleng ka sontaga ba tshwere jalo all Africa game qualifiers me le tere bana ba ki ba monogae ki ba jalo ka tiro ya ono o timile ga mo ga jalo le go one Ellis bana ba fenya bobedi ja ko South Africa ki bua ka Lunga Vilakazi ga mo ga jalo le Heko Gatha ba fenya jalo ba 2 sets to love o ka itse le gore metshameko e ke metshameko e tshamekelwang jalo ka Komarabu Rocks ka ko Broadhurst ke gone go eleng gore go tshamekelwa temi o ka itse le gore bobedi jo ja ga o timile ga mo ga jalo le Elias ba tsene mo motshameko ngo tota bana le pressure ranyana ga gore ba lathegele jalo motshameko wa bone wa ntha ya ka nne ba fengwa jalo ke bobedi jo botswang ka ko Namibia ba tshameki ba rona ba mmalwanyana ba leng gore ba tsa ka re gone ka ko o ka itse le gore gona le George and Jack ba leng gore bone re taba re ba libile ya ka ba tabo ba le bata go qualify jalo metshameko ne la di Olympic ke bangwe ba tshameki ba leng gore ba tsa ka re gone ka ko metshameko mengwe ne tshamekiwa ne re bona jalo Osvaldo ga mmogo jalo le Jose ba ba tswang ko Mozambique ba fenya bobedi jo botswang ko Zimbabwe ke bua ka Matthew Samanyane ga mmogo jalo le Manfrey Ndumbu ya ka nne ba fenya jalo 21-14 in a 2 sets game ya BTV Sport ine le gona ka ko a ruto jalo mo ba tshameking ba monogae. We targeted their 12 attacker because we're passing is up to scratch so that Alekeroya hard balls only and then our blocker can get those balls or highly uncomfortable. So if you could look at most of our points, nearly our transition from Komarago, Kiditsa, and then we score. Okay, never gonna say we cyber break, but a lot of our points nearly on defense where we get balls from behind and then we recover.
No, I wouldn't put pressure on ourselves. I mean, judging by this is our first zonal, so we are taking it one game at a time, one tournament at a time as well. So yeah, we are pushing and we are trying not to put pressure on ourselves. Our concentration was something very important to win the game, because we know that if we lose our concentration, maybe the things can be very hard. The thing is, we've been not training so far, and these guys, they always train. They've got a beach, so it's kind of difficult, and the sand was kind of hot today. So we're getting used to the sand. O ka jalo gone ka kwa Marabu ko eleng gore ka bona ditiragalo tsotlhe tsone tsa beach volleyball gone ka ko a re tsela mo go tsa beach volleyball a re letse re bona mo tsela maabane mogaka o monoga ya Rose Branch ana goroga moraga gore a dire bonte ja bo senkana metshamekong ya Dakar Rally o ka itse le gore Rose Branch o tile jalo with his silver trophy moraga gore a tse jalo position 2 ka ko Dakar Rally o letsa goroga mo tsela maabane he got the heroes welcome. How do you know I was not there? I was there. No, I was there. I told you, not gonna see me in the videos or you're not gonna see me in the photos, but I was there. It was a warm welcome. No hole monate tota goroga jalo ene Rose Branch mo tsatsila maabane moraga gore a tse karolo jalo ko Dakar le go le gore heditse mo maemong a bobedi gore go ne go bina bo tutsube wa itse ya kere re gorosa Rose Branch sente mehela re se go are we not there. I was there. Katla Khakola was there. Arute jalo mo go Rose Branch. Incredible, you know, it was the longest and toughest Dakar I've done by far, and just you know, coming home to a welcome like this is absolutely incredible, and it's just made my whole year so much better. You know, finishing on the podium was a dream come true, but this is an even bigger dream for me to come home to so many happy people, and hopefully I have inspired the younger generation to take the leap and go for it and give it a go, because you know, follow your dreams and nothing's impossible. But just so happy to be home, and it's been a while to get home, but this has definitely made my day for sure. It was a tough race. You know, the second week I was all alone. I didn't have any teammates, and yeah, that's probably one of the hardest weeks of racing I've done. But yeah, you know, the strategy paid off, and we didn't give up. We fought to the end, and unfortunately I didn't get the win, but I'm really happy with the second. We had so many tough stages. There was 3 or 4 stages that I can remember that were really bad for us, and I lost too much time, but that's rally, you know. I'm just happy to be at the finish line in one piece. It was extremely rough one. It claimed a lot of riders this year, and a lot of guys crashed out and suffered some mechanical failures. So for us to get through was already a win, and then to finish on the podium was a bonus for us. So really happy to be here, and yeah, like I say, I'm ecstatic with the overall result. Well done once again, Rose Branch, and welcome back home. Moraga gore a ye go tsa jalo position 2 ka kwa Dakar Rally. A re tsela go Rose Branch re le ba ka kwa Durban go leng gore re na le batshameki ba batsang karolo mo metshamekong wa tennis ya ele ya J60. O ka tsela gore mo the men's singles jalo ka Magnawa o ele gore o phetetse jalo ko di semifinals moraga gore a fenye jalo John Bothma mo fenya jalo o mo fentse jalo 1-6 6-4 6-3 o itse le gore go hetala ko pele mo ga Magnawa e tare mo tsela gompe go bere mana jalo a tshameka le motshameko o tswang ka ko USA ke ba ka Dillon Bagels ha le bella jalo ka ko the singles re bone jalo Chelsea Chakanyuka ha mo jalo le Henme Max ba hetala jalo ko the finals moraga gore ba fenye Dunali Rocks ga mo jalo le Caitlin ba fenya jalo 6-3-7-5 ba ta kopana jalo le the partnership ya ga Siren McConnell o tswang ka South Africa o tabong a partnerile jalo le Rugara o itse le gore Chelsea Chakanyuka enota bana jalo le ya ka batabo ba lwela gore segolo ba iponne jalo a gold medal re libile jalo the men's rather re libile jalo the ladies doubles a re tsela mo go tsa tennis re lebella gore mo tsela ka moso re tabo le ditiragalo ka ko Stanbic Golf Course jaka bone ba Golden Sport Agency ba tshegeditse jalo Botswana International Cross Country le se utile mo tsela maabane Glody Dubega mo go
Beba ba tlhalosa ka ha e leng gore ipankanyo e tsamaile ka teng mme ebile ba tlhalosa jalo gore ba sologetse gore batshameki kana the athletes ba ba tsang karolo gone ka ko ba goroga jalo ba bangwe ba simolotse go goroga mo tsatsing la maabane ba bangwe ba goroga jalo mo tsatsing la gompieko re soletse jalo batshameki ba e leng gore ba tabo ba tswa jalo ka ko France gona le ba ba tswang jalo ka ko Kenya mme le rona rena le batabogi ba rona ba e leng gore ba tabo ba tseba taboga gone ka ko ba utule gore ha ile gore gongwe ga ba uta e ka re mo tsela ka moso around 9 o'clock wa tsamaela gone ka ko go tsamaeleng ka ko ga gago go bo apere be sporty o ye go tsa karolo jalo utwe jalo gore gone mme ha re bua ka cross country re bua ka gaeng ona le sebaka sa gore wa go taboga jalo 2 kilometers and 4 kilometers hela Botswana television e tabe go tshwere sente re go gasetsa ditiragalo tsotlhe ka thamallo mo tsatsing la ka moso gone ka ko Stanbic Golf Course utsalo gore the professional event hanka ibitsa jalo etabe simola jalo ka 2:30 in the afternoon. From Botswana International Cross Country ara jalo go ba le khotala Botswana tataibla isimba joining athletics club ba le gore le bone tar motsela ka mose bana jalo le mabelo ka ko national stadium tataibla ka Sontaga ka ko national stadium ka gone ka ko ba go bana jalo batabiri ba monogae batho ba ka ko bo Isaac Makwala bo Christine Botlogetswe ke bangwe ba ba ileng gore ba tabo ba le gone ka ko o ka tabogela gone ka ko national stadium on Sunday. Re tsama athletics le bone ba tabo bana le tsa bone ditiragalo ya ka ba tabo ba tshwere jalo the first event of the year e tabe tshwere mo tsatsing la Sontaga ke tsone tse le gore ditabo di diragala jalo tsa cycling tse le gore ditabo di ba di tshwere jalo ya ka ke tlhalosa the first event ya ngwaga one e le wa 2024 ga ba no sile ba Botswana Darts Association le bone ba tlhalosa gore ba tabo ba tshwere jalo the Darts exhibition gore ha ile gore ha o itse sepe ka darts o ka ya gona ka ko Botswana Darts Association e taba go tshwaretse jalo the exhibition tournament ka ko Game City e simolang jalo ka 8:30 in the morning tsotse di diragala mo tsatsing la ka moso a re tso jalo go ba di belle ba Botswana Lukara netball league e leng gore le wana over the weekend ya tswelela re bile metshameko a bone gore tabo ye me ka tseleng la hela mo mosong ka 8 o'clock ha ka stop sa prisons ba magala jalo jwaneng notwane ena le Vipers BDF Cats ena le prisons just pass ena le police ha UB Crystals ena le BDF Cats police e ta mogala jalo notwane le ka go borre ka Sontaga metshameko e e tabo e tswela pele go ntse go simola ka 8 o'clock ha police tsa UB Crystals prisons notwane Vipers BDF Cats just pass jwaneng ena le Vipers me police le ya borre ke yone ta garlang ditiragalo tsa mahelo beke ano ha ba tabo bana jalo le prisons. Arso jalo mo go tsa netball re lebeletsa kgole ya dina gore di region di tabo di eme ka tselentsenya re simola ka kong habe gore metshameko a bone tabo e tswelela mmolo ba la jalo di fixtures tsa bone meyang re tabana jalo Real Killers ena le Moeti United Wild Dogs ena le Caps mme ka Sontaga Western Dynamites ena le St Daniel's Wolfsburg ena jalo le Maung Heroes a re tswa jalo ka ko khatleng gore le bone metshameko ya bone tabo ye nyantsele ya bo Merta bona jalo Odi United ena le Cleft Rock ha Royal Fighters ena African Transformational Academy Umlilo Academy itabo ena le Muchu Francistown are jalo from Khatleng ko Francistown ko le ngwa re shashamo ke ta kopana jalo le Heritage Academy ke yone metshameko le ngwa re tabo e tshamekiwa mme itse le gore ha re tswa jalo mo go tsonetseo a re lebelle ba ga borone region le bone ba tabo bana la bone metshameko le gore tabo e tshamekiwa Division 1 as well as Division 2 mme gale are ko First Division totabile First Division North ma kunglupeso ta kopana le Stapa sa Calendar Stars Happy Makers e tabo ena le Green Lovers bizo Stapa sa BR Highlanders ba mogala motlakase ha Chadibe ya mogala mbala kalungu tsa bothe ya mogala Piliko United sanko yo Bushbucks tabo ena le Center Green. Indeed football is back this weekend me a lebelle First Division South gore bona ba meyan City Pola ya mogala mogodisane Fighters Tloko United ena le UB Hawks ha notwane ena le Stapa sa UR Black Forest Extension Gunners ya mogala Desert Ngau ha Mochuditsana Chiefs ya mogala Stapa sa UNA Flamingo Santos Prisons etaba ya mogala jalo the Lock Leaders ki bua ka Stapa sa Young Stars are ya go ba mogolo a bone ba Botswana Premier League
League gore bone ya bone metshameko e tabe me ya Jonen Galaxy e tabele ka kwa Galaxy Stadium ya mogala stapa sa VTM Haniko United e tabele ka kwa Samson Stadium ya mogala Township Plus Security Systems e ka Kolobatsa Sport Complex ya mogala stapa sa 11 Angels Hatafik e tabele ka kwa Obed Itani Chilume Stadium ya mogala stapa sa Matebele Murupule Wanderers e ka kwa Phalape ba mogala sa Flamingos ha Masita o ka e tabele ka kwa Dinaledi ya mogala Police 11 ka Sontaga BDF 11 e ka Kolobatsa Sport Complex ya mogala stapa sa Gaborone United ha le ka kwa National Stadium Holy Ghost e tabo ya mogala Warapa United. I'm just saying. This weekend, eh? I'm just saying. I just want to ICC under 19 Cricket World Cup over the weekend. Itawe make a Hatata bonga tsameka England ita wena le West Indies ha Afghanistan metsila hompieko e kopana le Nepal Mr. Pal hatla USA le kopana le Bangladesh ha bana motsila ka moso metshameko eta boeme ya Pakistan eta ba mogala New Zealand ha Zimbabwe eta wena le Namibia an interesting one South Africa ena le Scotland ha India ka Sontaga ena le USA Australia eta kopana le hatse la Sri Lanka cricket le jalo Australian Open gore e yeme ya let's re bana motsitsila mabano ala thagela khathano le Arena Sabalanka mo fenya jalo 7664 mere bona jalo Zeng le ana fenya motshameko ga go 6464 se se ra gore re ta bona jalo the finals ya ga Sabalanka ga mo go jalo le Zeng motsila gompe go tshameka jalo the men's semi-finals go eleng gore re ta bona jalo Jacksina atabo a kopane le Novak Djokovic ha Daniel Medvedev atabo ana le Alexander Zverev etare ka Sontaga be re itse gore gone mme ba fenyi ke bomang ne metshameko ne ha le bella metshameko le tshameko ya le metshameko ya Copa del Rey moraga gore Barcelona let's say Atletico Madrid as expected. Sevilla are not doing well this season. But Fenjalo Stapaso sa Sevilla can no elingo holefela. They are going to the semi-finals. It's on its Copa del Rey. Musamiko let's Ulumungo, Tamika Musilama. Yostapasa, Bournemouth, Ramorle Swansea. Mouth bafanya motshameko etshale nna 5 nile half time ebe mothago ithoballa ba hetela jalo to the next round. I mean me ha le balla metshameko e tshameko nye FA Cup isimola motsila gompieko Sheffield Wednesday bana Leicester basa Coventry Chelsea in Aston Villa a big game Bristol City in Nottingham Forest but you cannot ignore this one Tottenham Hotspurs are taking on Manchester City motsila ka moso metshameko eta boetsama e tswelele ha Sheffield United in Ale Brighton, Leeds United in Ale Plymouth, Leicester City in Ale Stapasa Birmingham, Everton in Ale Luton Town, Fulham itabe na Leicester Pasa Newcastle, Kaswantara mesamiko ya FA Cup itabe ntitswe letse ha West Brom kopana le Wolves, Watford in Ale Southampton, Liverpool in Ale Norwich City ha Newport Country in Ale Stapasa Manchester United. Atlebele jalo go anda ga ba tshameki league ba tshameka FA Cup Spanish La Liga bone ba tswelela league ya bone me atlebele jalo metshameko eta ba tshamekiwa this weekend gore Lentsing motsela gompieko Almeriana le Stapasa Alaves metare motsila ka moso e be re bona metshameko yoneo e tswelela ha Stapasa Real Sociedad bana la Rayo Vallecano Las Palmas na le Real Madrid ha Barcelona na le Villarreal Mallorca ta bana le Stapasa Real Betis etare ka Sontaga e be re bona jalo metshameko e tsweletse ha Celta Vigo kopana le Girona Cadiz na le Athletic Club ha Sevilla na le Osasuna Atletico Madrid eta wena le Valencia from Spain areka ko Italy ro le bala metshameko ya Serie gore tawe emeyang over the weekend go tsemela motsila gompieko ha Cagliari ektawe na le Stapasa Torino on Saturday re tabara bana mtshameko e tswelela Atalanta na le Udinese ha Juventus na le Empoli Stapasa AC Milan bana jalo le Bologna meka Sontaga mtshameko a boneta bontsi tsweletse ja ka Stapasa Genoa bana le Lis Verona na le Stapasa Frosinone ha Monza na le Sassuolo Lazio na le Napoli ha Fiorentina tabana le Stapasa Inter Milan atlebele ya Bundesliga hore tabe meka tselentsi go le bagalo botana thata ka kwa Bayern Munich Stapasa Frankfurt bana le Stapasa Mainz motsetsela gompieko metare motsatsi la ka moso re ta bona jalo Stapasa Hoffenheim bana jalo le Stapasa Heidenheim me mtshameko minga tshameka ka bana Stapasa Wolfsburg bana jalo le Stapasa Köln Leverkusen eta bana le Stapasa Mönchengladbach ke mtshameko ya tshamekiwa ka Sontaga re ta bona jalo le re mtshameko a bona ya tswelela ka itsela re motsela ka moso ka bana Stapasa Borussia Dortmund motsatsi la Sontaga
bata ba kopane jalo le setlhopha sa Buchem High Union Berlin e tla bena le setlhopha sa Darmstadt a re tswa jalo ka ko re boele jalo mo Africa re lebella metshameko e tshamekiwang e le Africa Cup of Nations Cote d'Ivoire 2023 played in 2024 gore metshameko la 16 e tla bo eme yang mahatsa hitetseng ko pele metare mo tsatsing la ka moso ya Angola e tla bo kopana jalo le Namibia. We talk about teams ba long gore bata ba bata sport in the quarterfinals. Angola na le la hatsela Namibia ha Nigeria e tsa jalo la hatsela Cameroon metare ka Sontaga e be re bana jalo Equatorial Guinea e kopana le la hatsela Guinea, Battle of Guinea mereta bana mtshameko mngota bo tshamekwa Egypt e tla bona le stopper sa DR Congo ke yone mtshameko e tshamekwa nyala 16 e le yone ya Africa Cup of Nations. Nke tsela re metshameko la jalo Monday, Tuesday tabentse tswele tsa tabarentse re la hare go ba jalo mo dinakong gore mahatsa a leng gore wa supporta a tsamatsa ka tsela e ntseng jang a re kgagane ka tsela e ntseng jalo mo go tsa metshameko nne go sianwa lebelo le le sengkana ka Fridays are always like that. Friday it's a hectic one. I mean, it's a gig guide. Right? A re kgagane gona ka tsa metshameko re ta kopana tsana kgantse jana ha re tla re bitsana jalo le moetele dipele wa le kgotla la Botswana Swimming Sport Association ke ba jalo ka mmekgaotsa Matthews re to ruto jalo mo go bona gore ngwaga bona o simolotse ka tselentse le gone tsere ka disolohelang go yempele hela ha re tsaka ha re sego o taba go lekolela jalo gore Gap City mo mosong wa tsetsela go mpeko o eme ka tsela e ntseng jang. Tala ka miskena go letsa re tla re ke tsaka fa ke be ke tsamaisela tsa rena re tlhola gore seemo sa pharakano se ka tsentseng jang tla ke re hela ka tsentseng kelo ke tsele mo tropo go la Gaborone a re tsele kontle ya ka ra be re gona re tshwantse tsore le gona mo dikagong tsa rena gone mo television me hela ha eleng gore bana teng ho ke gona ha makgabaganyong one a Willie Sibone Drive le tsela yone ya A1 e leng gore ya betswa gone ka go the City of All Things Precious gone ka go Francis Town dikolo tsela gore ya betswa ka go the Hyundai Cycle e leng gore e tlwaelesegile ya loka Barclays ya lo ke gona gore santse le gona gore go tlase tsele go ditshantse di tsamaka go underpass me ke tsa ke re bona re tse di overpass ya lo ke gona gore di heta hela jalo ka bontsi mme re tsamaya le bela tsele gore di a bele gore di a goroga ka se sebaka di tswa side ya mo go ditshane gore side yone ya Pula Spa ke gona gore ka se sebaka ya bese tsele gone gore go a bo setse go le mo pelela kwa dikolo hela ka di bona mo ditshwantsong tsa gago mme ke a itse le gore tla re khantele moragana kwa dikgantsone tsa bosupa e be le gone gore bona lo e le gone gore sa hetogalo mme ke a itse le gore tla re khantele mo so that batho bana ba tla be le gore ba tsamaya ba dikolo le wena o tla bo e le gore wa emela le wa tirong e tla re after the 7 AM news yalo le be re bona lo e le gone gore traffic e setse le gore tsegilalo yo e bonang yo ke gone ha Sadek yalo ha tsela yone ya Nyolo Batse Road e kopanang tele tsela yone ya Nelson Mandela le gone tsela yone ya Nyerere Drive ke gone gore ya ka dikolo tse tla be le gone gore di palama the flyover ke gone ha ile gore mo pella dikolo wa gona montsinyana teng me ha re santse re lebile mo ditshwantsong tsa gago dikolo tse ne gore di a be di tshikalo di tsena mo tseleng yone na Nyolo Batse Road ke gone gore di a be di santse mo tsamao wa tsone e le one o ile gore o go tlase yalo me ka itse re khantele se mo sta be le gone gore se hetogile gone ho o ga kgona gore tsela yone ile ya Nelson Mandela Road ya ka tla be ya kopana le tsela ya Queens Road e tla be le gone gore go le gantsi go tsagangwe le gape re na re bonalo e le gone gore e tlisa mo pelwa dikolo mo tseleng yone ya the main mo yalo mme ke a itse ka o bona mo ditshwantsho tsa go rona le batho ba ene gore ba ntse ba heta yalo mo ditseleng yalo se le gore santse re be le gore a se dira ke gone gore ya ka bana le bone batsadi ya ka e be gore ba tla be le gore ba emeletsana a re ba hese ba ka sa gone gore be le gore ba ka kgabaganya makgabaganyong a ditsela and also ensure safety ya gago le mokgweetsi le safety ya ba ene gore ba tsamaya mo tseleng hela ka go harologana wetso tla re you will drive safe and you will arrive alive ka se ba ka tla re tsamaya re go bona di rhino re tsamaya re gona ka go Mokolodi ena ke Discover Botswana a re rialo Mokolodi was established in 1993 on a 4,000 hectare farm that was previously used as a communal grazing land. And after that, we fenced off the area and introduced wildlife in here. We have various species of animals. I can list a few. We have zebras, giraffe, obviously rhino, a couple of antelope like impala, gemsbok, hartebeest, and yeah, that's basically just to mention a few of.
here in Mokolodi Nature Reserve, we started our rhino breeding program in 1994. We started with 6 rhino that we acquired from KwaZulu-Natal in South Africa. So over the years, our rhino breeding program has been successful. We got 4 females and 2 males, and over the years, our breeding program has contributed successfully towards the repopulation of rhino species in Botswana. At some point, rhino were extinct in Botswana, so through the years, we have been able to breed 23 rhino on the soil of Mokolodi, and many of the rhino have been relocated to various parts of the country. So the reason that we have white rhino here at Mokolodi is because of the nature of our activities. We run an education center, and we also have cyclists and walking trails. So white rhino have a more tame nature, or they aren't as aggressive as black rhino. So we only have white rhino, we don't have black rhino. The difference between the 2 species is that the white rhino is a grazer and the black rhino is a browser. So also you can tell them apart in the size. The white rhino is the 2nd largest land mammal, that's after the elephant, and the black rhino is slightly smaller. If you look at the way the positions which they hold themselves when they walk, a white rhino generally walks with its head down because it's a grazer, it eats grass. It has a wider mouth, and that's where it gets its name from. Whereas the black rhino has a hooked lip because it's a browser, it eats leaves. And also the way they are with the children. Normally the child or the calf of the white rhino runs in front of the mother, whereas for the black rhino it runs behind the mother. So basically those are the main differences. And the other important fact to note is that black rhino are critically endangered, whereas the white rhinos are near threatened. So from the rhinos that we saw earlier, the female is called Tsuku. She's been here in Mokolodi since 1994. She came here when she was 8 years old. And then she was with 2 other calves. One is a sub-adult, that's her grandchild. It's a child of her child. So most of the rhinos that we have here in Mokolodi are from Tsuku. And then the other one, the younger one, was her new calf, which is about 1.5 years old. On an annual basis, we obviously try to determine the carrying capacity of our game reserve. That helps us to determine the number of species that we can keep and what species we can keep. Sometimes as a farmer, you'll see that you have a lot of grass in the area and you think, oh no, everything is great. But that might not be the case, because you might have some unpalatable grass with very minimal nutritional value. That's why it's always important to carry out vegetation assessment in order to see the types of species of grass that you have and determine whether they are of good nutritional value. And that can also tell you the type of animals and the numbers that you can stock within your game reserve. No. Nta bana ba phaka. Snapo ka ba ja borsa. Ka le kup ka le rapel. Ba sa do thoba ga. Ha ba ti khalle o pen. O ta ntimela le bono. O ntimela le bono. Ya re ngela iteng gape. Au modimo a tshwaro. Au kitsi. Why au nya modimo o ka se kontse why no ntogela ke robala ke ipetsa no ntse rutonza. No ntogela ke ba borsa mo microphone umpo obviously umponi ke ba borsa mo microphone ntse rutonza. Why no sang say au timba khola Jerusalem mathamara ta re tshela wena ke a go rapela ke a kopa mpusitse tsile one ya ko ja borsane. No, ke khono a ke re gona na ke robetse ana ke re tsa mo a mo busetse mo dikuweng tsa ke no au timpa kholo wena therra morata re tsela wena boroswa mo wena ka go phakela ke thela ba e jele wena
kana bona te ba re ke robetse iwi yo Jehovah au braje au Jesu Jesus wena man El Shaddai Shalom tarambele le mdala ambusega one day. No, like just one day. Hell, no, I ke ba le go robeka le mo heaven. Yes, obviously ke rata ha go is the land of honey. A ke re gatwa bra je tarambele ambusetsa one day here one day. Gape le wena ha tswa ha bota tar meme because no man o setse wena o setse matakalo. No, o sule early. You should have waited for us. But you don't that be la hatshiko. Wait, like botshelo ga monate go konteko. Huh? Ga ile go bona wena gore botshelo go makgwakgwa. Hera o makgwakgwa go kwa. Ntjanya ko. Go dikolo re hey re boroku. No, anyways no re tla re bua yeo a re bua ka hither. Au mara ta re tsela. Jehovah molemo. One day. Like one day. That's what you get on a Friday. Starting off your show, it's okay. I can't actually stop laughing. Wow. Joining me today is a comedian, social media sensation, and you know, true entertainer. I mean, you love her. You've seen her around, I'm sure, how on Facebook and on TikTok. And on today, special, we have her sitting with me today. Hey, since you get and we'll be talking about you as a comedian. Hey Tada. Hi. Thank you. We tsore ke ka tla se bollo brand di gala tsa go bo di rekisa ka gore we tsore ke di go tshwanela mo matsape re go itseela ka tsone. It's about time. It's about time. How are you doing? I'm good. Ra go amogelana mo thulaganyo ya rena today. Thank you very much. What a skit. Okay, I want to talk about your road as a comedian. Go simolola go akanya dilo tse di tshwanang le tsena wa akanya ya kana wa kwala gore tsortsa tsileno ka akanya gore hey ka tla go buira sele. How do you get into your creative process? How is it so simolola doing your skits yana? Fun fact, I don't do no script writing. Oh yes. Yeah, I just yeah, I get no, I need to shoot a video, this and that, and then get camera, everything just flows. I can practice it. I understand because hey, that skit is very relatable. Okay, and how did you get into comedy? When it started and how it's going so far? Okay, I started this comedy journey for social media. Ke simolotse ka 2020. Santse re le mo COVID. So ne ke borega ke le ko lapeng, then I was like, no, I need to shoot something. I like see go social media but you keep entertained, got the comments and everything, and then that was it. Or on solo comedian before kana no simolla la go go bore hey kana nna ke tla go simolla mo maranyane o simolotse on solo ko kana mo maranyaneng hell. Bo maranyaneng simotse ke le sherist ya ka re bua ka language ya rona. I was a sherist before the comedian that I am right now. And so far so good. I mean, I've seen your reaction. It's about 20,000 big wait. All right, so yeah, no o tlhopile ang go batla tsana mo Facebook mo TikTok kana go na tse di maranyana a mantsinyana ona le Instagram go na le mo lo tsa teng di dintsi hela o bo tlhopha wa re me ka tla Facebook. What about TikTok? Did you decide okay, maybe TikTok? Yeah, I noticed that TikTok I don't want to say but you just go on yourself and then the people will love you. It's on Facebook, it's one and the same thing.
you just put your craft out there, and then batswana ke bona ba touchisang gore ba go rata kana ba go rata. E re lotse ke video ya go ya nta o sa tsoga gore batswana ba te ba kanya yang kana ba sa go amogeli ya ka o ka akanya. No, one thing about me, I can sepeka people's opinions. As long as nna ke le happy self, then everything is okay. Ore nna ke itirela se ke se itirela. E ke re batatse ga ke kgone go itshega le wona batatse. Ya no tsa re swile ka ditshogana. All right, kana nong o tla botsa ba maranyaneng successful, ne? And then you have to switch over gona as funny in real interactions. Did you find a struggle there kana o khonela gore bona okay, you know what, you love me here, you can love me there? I didn't find any struggle. I've been myself. Even on social media, what you see is what you get. Motolo le mwana ngo social media uli. Ba kola pele bone ba tshwara le bothata. Re ke ka ba tsora ba kola teng bone. Ha ba re wa ba simolotse. Wa tsara ba itse ha ke ipetsa ke roba. Ha ke ipetse ke duba mo maso ka re kitchen yo e tsana mo kitchen ke mo sala. Go tsombela re e wena. E re o tsara ko bo itse ke bele borosate mo my craving. And how's your family reacted to it? Ba itse re a no mongwe mo wa go itse ba go itse ka khanya dijo le gore ha batho a tsara dijo tsa go. I don't think gore ba tlwaela. A be itse ba tlele. A itse ba tlele ka gore le khona re la ke tsa magare ga bathela go ntse go teng maboro so ntse le bone ba kgamala. Ba le ba lo go go kana re le betso re na le celebrity go. Kana ba tsara bila to gore celebrity to go tenyame ba ba re ke celebrity bo la peng o se tsolo ngwana lo mo la peng. I get that a lot. You get that a lot from your family. I'm pretty sure. I think celebrity ko nte ko la peng ko wa. Se ka ba ta ka bo celebrity nyana ba go kwano. All right, but you know what? I'm seeing, I know a lot of people know you. How se tsaya na ba go bona ba go bitsa maboro. So tell us one of your craziest stories gore e re lo tswa mo nga ba irang hala go bona sa dumele gore kwena. You know what happens when these people see me. Next I tsore batswana ba nthata. Ke tswa bona gore batswana ba nthata when I go to these events tse di ragalang all over Botswana. So every time la ke khona le bala le nna gore kana ke ke wa le bala la wena, yeah. So te ver ke heta hela ho hae se ke tolelwa ke khamiwa gore that's how they show except ke amo ke gore no, this is how these people are showing love to me. Ke ta tolelwa ke kuya maboro se gore ha ke a tshwana ho heta hela tshwantse re rantse ke le motselebe ke wa ke boela and batswana ba fani mo maso ha bana na go gore a mo tseleng ya go kana yang ha ba go bitsa ba ba toro bo bua le bone go wa commandera wa ema go no hela wa wena wa Facebook ano to go diribinela stone kana ka thola bitsa gore ga te ke tlogela se a ke khabile ke tsela ke re ke ngate ke saka sa stone kana go no. And how do you interact with your fans? Like I said, what you see is what you get. So it's not something out of character. Smo go think it's go simolla ke ipetola gape ke reng ya ka gore ke kopana le batho ta ke ba bontsha gore ke mang kae. It's just you showing them yourself. It's just the usual me. Gongwe le gongwe ela ke le nteng ela wentse le 9 o le mona mo social media ke nna gongwe le gongwe ela ke nna ke shena metso ribile a o go dumela me ama hanga ya. But you know, with social media, so social media is positive. Sometimes in the comment section, how do you deal with that? You know, Facebook is it's when a Facebook what you put out there. Once you're in the public face, or sure, it's either you get positive or negative comments. So now negative comments, it's into positive. I think. Constructive criticism. Constructive criticism. I have to prove that person wrong. They said I'm not funny. What I'm doing is not funny. Am I a comedian? So I have to make sure no, this person is going to laugh by force. And I can block. I never block anyone. The more you share my stuff and tell people, no, this person is not funny. It's the more you are putting me out there, you are selling me. So that's why I never block anyone. And
hanke be ke reply ope ka makgakga or anything on You're just a humble soul. We tell hela sa. And then I just ignore your comment and then that's it. But you know what? In your content, you push the boundaries. How do you know what this is a fine line? And this might offend people, but you know, I need to have a fine line that makes sure una le haleng teng ha ke ba offended thata e be ke rukwa thata mo Facebook. Yeah, right. In comedy there is that thin line between humor and offense. So I don't know, I just make sure I know 90% of the content has to be funny and then 10% has to is push it. That truth that they are scared of. Correct. I just make sure no. They should focus on the humor side of humor things. side, but they should also know what no, we don't want that. That's just how I do it. And your content, when you put it out there, is it mostly for people our age? Enjoy. Who's your target market? Target market. But who's mainly your target market? My target market is almost everyone, every age group. I get take bana, I get take basadi ba golo. Since ke itse my content is relatable, ke so se leng gore se iragala mo malapeng or something that's santara ya la mo malapeng straight or mo lapeng kana re dila ya le bo mannese ana ke ta ke rumela mannese le matshara. It's something that I know once I put it out there, someone is gonna comment or engage. Yeah, I once had that experience myself too. And then I encountered that. Kira wale funny so the kili bile where or teacher le baba la I mean, if you are not a teacher relating to that, you're a student probably seeing that, you can be like, yeah, no, I know one teacher, at least one teacher that has gone through that. There's always that one teacher. There's always that one teacher. You only need one teacher. Let's talk about what you're out here, you're doing big things. Where are aspirations offline and online? Your career moving which direction from here? Honestly, I want to see myself on a cover of a billboard. I want to see myself on a billboard. I want to be international. I want to be known all over. I want my name to be mentioned in far places. Yeah. Teacher ko classing a high example again. Okay, let's talk about careers and comedy, for example. You understand? That's just it's how. No. Oh my gosh. Oh wow. Oh wow. First of all, this is a milestone. TV. We Most frequently asked question when Botswana wa mpona. Eka boros. So we pakile. I don't expect me to. A comedian of the Asian showing us you can push the boundaries even on national television, and what a way to end our conversation today. Comedians that are inspiring right now. You know what, let me be proud of what I do. Let me bring my skits and bring everything to life. I like what you just did there. Thank you. You know, so right now. Emma, you can
To Muzana out there who wants to be a comedian, all I'll say is that just be yourself. Don't try to copy anyone's content. Don't try to use the vulgar languages just to be relevant. Just be natural. Just be yourself. It will just come. Botswana are very welcoming people. Now I have an amazing fan base. Ba khone go winela award. Ba kile ba mpuelela na gongwe ke sona ke Zula mo stage. So Botswana are very welcoming as long as your content as long as your content is clean, is relatable, is funny, is informative. Botswana go down. You know what? Award-winning comedian joining us on this beautiful Friday morning. I hope your morning is starting off with a bit of laughter. So let's also see out there. At least you managed to laugh a little this beautiful morning. How can we follow you on the social medias? More of your content. Facebook BW. TikTok is Classic Moron. Wow. Classic moron. Okay. I'm very classic. 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 All right, we have a classic here. And of course, you'll be seeing more of her in your social medias on billboards. And I'm wishing her all the best as we go international, as we go bigger and better in the year of 2024. We are still laughing and making sure that you are entertained as much as possible. Thank you so much for joining me today. Thank you very much. My name is Thombo. Hey, Victory, it's There's a lot happening behind the scenes, but anyway, Botswana Swimming Sport Association 2024 they're always, they're always busy. They take the athletes outside, they do host. Thank you so much for joining us. Good morning. Good morning. How are you doing? I'm good. Are you good? Good, thank you. Yeah. Yes. Right. Let's start our interview by wrapping up 2023. Botswana Swimming Sport Association. 2023 uzuro na le busy. Hela mo go maswa ke re sa ntlhela e be re nna le committee encha. Yes. Committee encha e bo nna busy e ba kanya strategy ya no re follow strategy re nile le di technical officials courses di le pedi le coaches officials course re bo re nna le di league e be re simula di league ka September, October, November, December di league e be re nna gape le nngwe gape ya UB gala e be re nna gape re isa bana ba bangwe ba ile world championships ba bangwe bile ba ile ko junior world championships. Hey, ba bangwe ba go Kana junior. It was a hectic year. It was a busy year for you guys. Yes, but 2024 is here and definitely you want to do better than you did in 2023. How is your 2024 looking like? It's also very jam-packed. Renali risa bana kgwedi ha simolola ya February le risa bana ba le bararo go Qatar for world championships. 2 swimmers and 1 were open water. It's a big achievement because San Clarissa one go open water swimming. Open water ke mo go swimming o se mo swimming pool. Mo go swimming mo le mo le watleng kana in a dam or something. So it's a big deal. We're opening up that segment gore bana ba simolole go dira gore ba long distance e be ile gore ga re concentrate ba swimma mo poolong hela re concentrate mo go re add ba ile gore ba di long distance swimmers. So that's quite a big achievement and we're starting that as well. So e be re nna le competition next week
Oh, this weekend, yes. It's Friday. This weekend we're having our first league gala for the year. Next year, the next month, and then we're repacking inside the nationals, which are happening end of next month. Yeah. And the big thing as well is that last year, one of the biggest things is the constitution, a modern constitution, the affiliates approve World Aquatic Segumpieko the science approve so go ra gore gompieko yanong re emetsela gore re ise ko register of society tse be re simola go e berekisa. Gongwe maybe le ga re lebella jalo starting this weekend gore what can one expect ka ko Thornhill if I'm not mistaken? Yes, one can expect bana ba ileng gore they are working up towards the nationals. All of them busy but gone le breaking yana ka di holiday 2 weeks ago is a big deal gore ngwana ba se mo phulong. So we're expecting rebel gore ba super gore nya 2 weeks ole ga se gore ba affectile too much ba tsena mo phulong ba le ka gore ba kanye the competition skills tsa bona. And we have most of the competitions this side, you know, the southern part of the country. What are we doing? Weekend gaps, weekend Francis Town or whatever place just to, you know what, take a break from gaps. It's actually very true, and it's one of our concerns. In our strategy, swimming re ntshemega borona le nosi re go sele swimming e teng go Francis Town re na le club tse pedi go Francis Town, and se re selekileng se re seleka ke gore re nne le gala mo ga borone biki 2 weeks later be re nna go Francis Town hela yalo go ntse jalo last time re dirile jalo. However, this year ga khona go dira yalo ka gore because of logistics, because of kudu di dintsela ga khona gore anong ka le ene next month ine sontse re be nna ko phalape anong ga khona gore nne ko phalape. Make it tell gore you are working on it. We are very well aware of it. We're very well aware. We want swimming to go out to the nation. We're trying to work with, hopefully very soon you'll also hear good news about us working with partnerships. By Longore, they're also trying to get swimming to the people. And talking of partnerships, you know, one may wonder how do you guys manage to get bana baba nyane bantibata because you have the seniors muna na bana ba Longore bana ba tsana mo motshamekong wa swimming. How much contribution are these schools doing? Honna ntiba le ka le bone di club gore ko phelo nya letsatsi ha go di junior world championships we do have representatives. Do you know what? The Learn to Swim program, we Learn to Swim. We definitely need to help the clubs in ensuring that the swimmers remain I can have a future, and they stay in it. And as they get older, they get better in it. So we as an association, we need to also support our clubs in the Learn to Swim program, and also our schools. We've got about 20 something, or between 17 and 20 something, I guess 25-meter pools, but not all of them are being used. And also obviously to work with maybe councils out there to build pools in a place pool access. Bakatisi ba rona, our officials ke bangwe ba ileng gore le bone hale they need to be empowered. How is about 2024 looking like in terms of us trying to empower them for the top-notch coaches, you know, officials an event we have to go outside to get them? Yes, that's actually a very good question. So the financial year from last year getting March to this year March. So this year our aim was to get coaches trained as well as lead official, and we did that. For the coach, we got a coach from
from World Aquatics, trainer level 1 coaches, a certificate. From South Africa, a coach well renowned lead Olympian, trainer the coach for just a clinic. So in that way, we're trying to get our coaches to get to the next level. Our coaches, we don't do long distance tata, endurance, the races, 50 meters, 100 meters, which don't get you anywhere in the long run. So our coaches were World Aquatics. Everybody's trying to build up coaches to have a different program. So we're trying to do that, and it's a continuing thing. Technical officials, our main aim is that when we host an event that is being World Aquatics approved, everybody on the deck also from Botswana. So far we're getting there. We've just got maybe two other positions that need to be approved by World Aquatics, and once we get there, then I'll say, but our strategy on our own. One of the things that Olympic, and we are used to like taking a team to the Olympics when at least one, swimmer in it. But this time around, it looks like it's going to be a tough one. How are you guys feeling about it? It's very tough because even for All Africa Games, we're hoping that they will choose swimming. I don't know. For the Olympics, obviously, we're hoping that one or two of our swimmers will be selected. We're having Maxine Egner. She's training in Sweden. She's under the Olympic Solidarity Scholarship. So hopefully, with her training, one of these events she'll manage to qualify. The other one, Adrian Robinson, he's training in Budapest. So then hopefully he'll manage to qualify. Where are they? How are they doing? Yes, no, Naomi and Naomi. I think our thing is just maybe to just collaborate with her and see how she can best help swimming. James C, and I know he's taking a break. He's currently not in the pool. Hopefully we'll get him back in the pool soon. That's not great. I mean, those are two athletes by long. Absolutely. They were always, taking swimming to the next level, and for them to have, put it aside, it's not really a good thing. But Baba Ngobaka bana ba rabela hore ba ko dijunara ne re bona bo Melody last year le hore bana ba tsama thata for these competitions in terms of national team or junior national teams. How are they, and any competitions scheduled for them this year? Yes, no, they're coming up. They're coming up. They're training very well. We can see their times are improving. The last event, the junior team went to Kiako, Mauritius in December. So yes, definitely we have 2 events for our teams this year, apart from the senior world championships. Kana zone 4. Maybe the Africa Aquatics so zone 4 championships se di diragalang ko Namibia ka April. The Africa championships senior also happening in April. So we'll be sending 2 teams in April. That's one thing that you always do. Let's talk about the facilities. No, we can't those partnerships I can take my child to this particular school. They don't have swimming pool. It won't be a problem. So in our strategy, obviously most of the private schools ban a little pool. So the aim is to make sure all of them utilize that pool, not just for Moscow, but also for maybe you take the swimming school to another level, right? Sure. And then phase 2 is to really see how we can incorporate the schools that don't have pools, that are public schools,
into the program. We haven't really, but hopefully you'll have good news soon. Yeah, and one of the stakeholders they play a very important role. I mean, relationship with aluna le batsadi ba bana ba eleng gore rena re ba bona beke le beke ya go swimming competitions e be baloko. Do you know what? I think we are very, very blessed in swimming. Our biggest asset over and above our swimmers and our coaches and our technical officials is our parents. Do I can tell you right now, without a doubt, that batsadi ba tsogile ka bo 4:30 quarter to 5 ba isa bana ba gore ba ye go swima ka 5 ba leng gore ke di lead swimmers a ke re go swima phakela le maitsibo. So that's dedication mo motsading. Ha tswa go gape dedication ya gore ke bana ba volunteer. Most of our galas, parents, in fact, how to train a technical official, some of them will be batsadi. They'll sit by the pool, they are with us. You know, it's a very small community. This so the parents are eager to make sure event at all times. We are very fortunate in that. And how involved in most thing. Involved, yes. In terms of, getting sponsors, the team, and of course, everything's back and forth. And I'm really hoping for the best. We are doing our best to show the sponsors that we are a responsible association, that we take care of our swimmers. We have swimmers. If we let go of the pressure from the parents, especially the financial pressure, the swimmers will go for another level, because once a swimmer is to a certain level, a coach from a different level. You'll remember what Naomi has from 5 high performance, and that takes you to another level. So we need to support our swimmers like that. And once we get a sponsor, I think we'll go far. Be fine. Right. Ma'am Mathis, thank you so much for your time. 2024 year over the weekend. Your first gala of the year. Thank you so much. Right. Botswana Swimming Sport Association 2024 association we gave you literally everything that is happening over the weekend. Television Botswana International Cross Country le beach volleyball First Division North, First Division South, Botswana Premier League so you are spoiled for choice. All the necessary support Botswana Breakfast Show after a week. Let's meet again on other programs. Until then. Wetso ka selentseng le ratso la thulaganyo ya gago ya mamarato ya Dumela Botswana Breakfast Show ka go tsara mo puisano ya rena ya bobedi mme o ska lebala gore after this there is another puisano e leng gore tla be le gore ya tla go wena ya ka rena the choreographers BW gone ka kwano e le bone ba leng gore ebile ba tla be le gore ba tswala thulaganyo ya gago ya Dumela Botswana Breakfast Show mo tsatsi lone la gompieno mme go gore kgantre ke ne ka go tlhalosa le gore the DBS the Department of Broadcasting Services it's back again for season 2 this year being 2024. Last year, the DBS Roadshow Project Coordinator, Re Bofelo Kaudi. Bofelo, good morning. Good to see you. Event saying all right, the Department of Broadcasting Roadshow season 2. Season 2 and season 1 in also. Okay, thank you very much.
Tota ya ka o mpegile ke bidiwa go te bofelo kgaudi ke tswa ko company e bidiwang go te Big Dog Productions e leng gore e dila le tsone tsa botaki le bodiragaso le tsa kgaso jalo jalo e le company e ikemetseng ka nosi le a bana ba Batswana. E rile ka ngwaga wa 2022 Big Dog o ene a tswa ka ya loga mogopolo e leng gore ne a o rekisetsa lephata me lephata la o bona la o amogela le lebile ditsetana tse e leng gore ke tsone tse di kgweetsa mogopolo go tsa tsone di-objectives tsa teng tse e leng gore maikelelo magolo e ne e le gore re lebeletse ka ga e leng gore bodiragatsi seemo sa bodiragatsi mo Botswana se ko teng se tsamaya kae se gola se iketile ebile segolo bogolo wa moraga le roborobo la COVID ka gore le la tsala gatelela la suputsa maiteko a ntse a le teng ya nna nkete re boela go zero re simolla go tase me mogopolo lephata le ne la o amogela ra nna batse me kgankgolo le gone go bata talente ntšha le go leka go tsaya talente e leng gore e ne e ntse ya milwe ke COVID re nonotse gore boe gore ga e leng teng le gone gore le batho ba bangwe ba e leng gore ba bereka mo di-creative industry la ka tswa e se bone di-artist le bone re gore ba empower re bate ba kgone gore ba thanye industry e kgone go tsamaela ko pele me ra re ne ra bolla ka kgwedi ya September ne simolola go le all over Botswana ne re le Botswana bo re ne ra tsamaya mahelo a le bo 50 ba le gore ra tsamaya ditorotswana le metse me ra ne ra tsamaya ra sa sanke ga yalo me ra hela ile gore re kopane le badiragatsi ba e leng gore ba ne ba palama serala ba le over 400 le ba e leng gore re ne ra ba workshop ba le about 916 ba le gore ra kopana le bone re ba rutuntsha re ba ha maele re ba tetse bo makgwenthe bo maitsanape gore ba go ba bolelela gore no kana mme ga o dira bodiragatsi o bo dira ka tseleng se yana o dira yana ba bangwe le bone ba e leng gore ba ne ba nna le tšhono ya go palama serala mme ba ipatela monyetla gore ba ka hella ba le go pele go the top 30 e leng gore re le go pheleletsong ya tiro e ne ra ba tsara ba tsenya mo go teng boot camp ba le 30 ba leng gore ne a re le go re ne re ba suga re ne re tisitse batho ba itseng thata bo Skido go tswa ko South Africa ka itse Skido ke ba Cosbots was part of it as well Cosbots then the stakeholder was Cosbots was Bomu was Bepa ne re na le Mopipi International ba gore ba bua ka tsa botsogo ya lo itse gore sa ntse ba diragatsi ka re itshwarang ka teng ga gongwe o ithela ye gore kana environment re berekela mo go yone e gona gore expose so me ne ra ba sugarra me go phelletsong ra nna le di awards mo e leng gore out of the state ne ra ba berekisa under pressure go dira dipina I think even ne ba bereka in groups at some point re ba tsaya in groups ile idea ya go ba ruta gore work together because one of the things e leng gore just affect ba diragatsi is individualism self glory and everything but go gate it hinders growth wa bona so but at the end ba ne ba ira dipina ba ira di video working with top producers mo Botswana me ba ne ba rana le di awards ba ikgapela ba ile gore ona number ga tswa number 1 number 2 number 3 di price tse di harologaneng okay me motho ba ka botsa gone yana gore season 2 ke ya simolola what is going to be different between season 1 le season 2 ra go bona pharologanyo yang gone hana season 2 ya simologa e le gore bierna ra extend to net you attend to gore go tswalwe ka moso kana ne nkile a hela ka moso ka 27 ga ile gore o go gae ga o isi o tsenya romela hela ka go buiwa mo maranyaneng we go page ya Department of Broadcasting we go bona number ya WhatsApp le email o submit tiro wa gago ra simolla me se leng sa ona different so santa ke price price a rona o mpie go ikapelwa pholo brand new polo go na le 100,000 to e leng gore it's in relation to marketing wa winner for RB2 Botswana television go ntse yalo so ka boro ile 100,000 le ba hitleng ba le ba tsere ma 100,000 ka bona so ka boro ile 100,000 yo leng gore wa go marketa di project tsa gago worth of time mo BTV le mo RB2 then on top of that wa go na le management contract Big Dog Production ya go manager kana go ngi ba manager bo hip hop pantsola bo DJ tira so is a big company comes to management
be re wa gape re na le ba lama clothing ba ile gore ba go apesa wena ka bo go ikgapetse o bo lebegile so gape ompieko re tsamaya SP district the newly established districts mo Botswana ra tsamaya 31 districts era re simolla ka di 80 sa go Mahalape ka bo re simolisa re kickstarter go Mahalape then going around the country ha re sa khoreletswe ke sepehela bo dipula kana ditshoganetso di pela ka di 14 tsa April re tshwantse gore re be re wela re hetsa be re prepare la boot camp engwe le go shortlista then we go in a boot camp then prepare for the awards and after this hela buiriana hela ka bo feforo mpolele gore be wena mme ka le dirana le bereka le bo manlula o tswa gona ka go Big Dog Productions all right what's ka sentseng jalo tla ke go bontsha hela gone gore ke eng se leng gore you are missing out hela gore you haven't been following the DBS Roadshow. Brace yourselves. This season, we're partnering with some of the biggest festivals around the country. Brace yourselves. Rekhotetsa mogote. Catch the DBS Festival Series, exclusive to BTV. Experience a celebration of culture, joy, and unity unlike anything you've seen before. Brace yourselves. And gona na bofelo ka ke ntse ke di bana ke ntse ke bona gone gore the DBS Roadshow ntse tsamaile alo ile to different events ene go ditemo Botswana. I think at some point last year ka utla gote you are targeting 22 events eleng gore ra go bona ile gore you are making a package gore be le gore le tla gore bontsha era ya ka o no bona ipapatso ene e nentse tswa ba ne le biletse television ke gore last year ne re ka ne re bua gore ra empower me a wa lebella promoters are drivers of the creative industry because they market it, they create employment, they do everything, but le one are affected. On top of that, the established artists by long going to perform when we event things in it le bone they were affected, but somehow when re bone gore nkare re togetse gepenyana gona se ba se loma that's why ndi so that's why re raela re tse re tswa gore re tse re empower di event re ke di rights ne re sa ba sponsor ba tona ne re reka di rights se ba se dira ba diritse gore se ba employ le batho ba bangwe ke go le ka go ba booster le bone gore ka lire yana ta re tsamega me ba ne ba re tse di event di kana 22 but it's not that event at 2022 ke gore hela re simolotse kana go eleng gore ile re targeta go tswa kana go ene re simola ka November wa go tsena ya ka financial year e hela bo gore a gore ke tsone 22 tse di ntsa tsena but ya ka financial year e simologa ya tsa bo mariga o ta bona tse di mariga up to until 2025 ka nnete di ka bo di oketsegile mme gona na wena re kgaudi ka le bereka le bo mang gore be le gore le package gone go mo gore be le gore ra go bona le gona le mofenyeno e leng gore re ntse re bua gore what is it that they're standing to win tota moeteledipele a ntate motho e leng gore botlhokwa ke mention ke DJ Fresh ya ka re itse gore e nna roadshow ya associate wa lene because ke ene the head of the company chief executive officer ya Big Dog Productions but re bereka la twa bantsi on full time basis we have employed staff but then be re na le batho ba leng from the creative industry, different producers, different videographers, and everyone. Le batho ba ileng gore the artists like last year we had Bohansi, we had engaged them, we had engaged the producer at the video producer Bore Mo local corner. A lot of them balabans we had the music videos. Ratsa the producer Rabo Chef Gusto say Bofela, a lot of them to come on board. So even this year, so we are going to involve a lot of creatives because a lot of people are not permanent staff in our company. We have few staff, then we have opened for those who come and go on part-time basis, freelancers, so that we can involve a lot of people because sometimes when you know how it works in the creative industry, so there are a lot of people buying that they have done well in the music industry. Again, we also there and there import the international the expertise, like I've mentioned Oskido. We know Oskido has done quite very well in the music industry. And I think he was part of that boot camp back then for season 1. He was part of the boot camp. So we will continue to bring the experts. They are doing well outside the country. You bring them here. We bring them here. Le bone ba ileng go dialogane tsa rona ba ileng gore ba thuthuga gore
ba kgone gore ba ka bona gore ba dira eng sentle se diragala sentle. Wonderful. The competition is still on again. It's still on. Hela ka moso. Hela ka moso. 27. So for our rush hour. Rush hour. Ile ka ra rata rush hour. Hela ka moso and also the 8 go ya gone ka mahala packer. Re ka tla diri simolla for 31 districts there dia mehela this is the first one go simolla. Ra kickstarter gone ko. So what is going to happen ke gore between Sunday go sa ra tswala ka moso ya 12 night 12 midnight ka Saturday ra tswala then go simula ka Sontaga go tsena go beke e latelang ka bore hitse go compile then ka bore veta re ba ready re ta di expert di producer di writer ba te go reetsa gore ke ma ba dirile then every district ka bore top 10 per district so better advertise gore no me ba ile gore ba go nna le nako a serala go districting e ke ba wonderful. How do people get hold of you? Le bona ko kae? Tota office ya rona e ha main mall ha Capricorn House. So that's where contacts Facebook, Twitter, Facebook, Instagram. I think most important thing Facebook you can DBS Roadshow because the project is focused on the project. Kana number yone aruna ya 734455536. So ke wena ba buya ka bonya number number ke yone e mo e kwadilwe mo flare ene ya 734455526. Okay. All right, Rebo Fellow Khawdi, thank you so much. Ke tsa ke re tla kopana ka moso few hours left hela gore dire gore la tswa like it. All right, thank you so much. Ke a leboga se. All right, wetso ka tsena ya le kona ka puisana melene Rebo Fellow Khawdi e tla go bukutlong ene ele the DBS Roadshow project coordinator a tsajela ka go Big Dog Productions ba se buang ke gore the competition e leng gore ntse e bona ile gore re ntse re go etsengetsa beki hela go etswa nteng tota hela ever since re bua yalo from festive season or festivities ya tswa la mo tsatsing la ka moso potso gore wena o tla be le gore o emetseng o tlhalosa le gore in terms of the road show ya simolalo on the 8th of February 2024 me ya go simolla hela jalo ka ha mahala pekaha so hela ka utlwalla o itse hela gore o tsana gore be le gore mo tseleng ya le wa itse ba dira le ba hashtag re mo tseleng maybe le hashtag Botswana's best we so tla ke be gone fa thulaganyo on my side e wela gone ha batla ino gore la la tla be le gone gore go emetse ka with choreographers BW ke se khwa sentse helalo we so nna ke video re se go motlaka thari tlhala sentle. Ke ditwa Samantha Matlhagela. I am an etiquette coach. Gompieno re tabere ba gantsele tsa dining etiquette. Mo e leng gore go na le mahelo a tabe mo ya go gone o ithela le gore go sepilwe tafole ya nong kgang ke kgolo ke gone gore a re itse gore tafole ya ka e sepilwe yalo re dirisa jang tsa tabeng re di bona di sepilwe. There are different types of settings when it comes to dining. O botsa manno ga go sentle. Yanong o tabo bona di plate, o bona your cutlery, your glassware and your napkin. So hela house na hati. O tsaya your napkin, we ba on your lap. Ha modirupe. Isem tsholoelo e le gone gore o tshwantse gore kana go o bo itse gore ha o ja. O tshwantse gore o je o se ikgasea. Je di tshwantse gore ha diwa diweleya. Thulaganyo ya dithipa le diforoko ke yone e go bontshang gone gore o solehele gore you are going to have how many courses of food. Ya no mo setapong ye o ta ithela le gore we count on our right and the top of the plate to know how many courses we are expecting. The first course being the soup course, 1. The second course being the fish course, 2. The third course being your main course. It can be chicken, it can be just meat. And then the fourth course will be our dessert. Parakoro osolehela koja, dukoste 1, 2, 3, 4. What about simalaka your soup course? Ye longore how tabolela konte your soup course. After the soup course, you get into your second course being your fish course.
yaanong o tla bona ka thipa ya teng gore it's a fish cause thipa ya teng ga e tshwane le di thipa tse dingwe e diretse gone gore ga o sege thapi it's just to separate the fish from the bone. You don't cut with it, you just separate. That is why in yana. Then you get to your main meal. Your dinner knife and your dinner fork. Finally, what about dessert? It can be a dessert plate or a dessert bowl. Then there is the spoon and the fork depending on what is served. Dessert tse dingwe di tlabe di batla liswana ya ka bo ice cream yana, tse dingwe di batla foroko, tse dingwe di batla gore o di dirise tsotlhe. This will be the end of your courses. That is our 4-course meal. One thing ha re simolla o tla ithela go nna go beilwe plate nyana ha thoko e leng gore e bitswa a bread plate. Bread plate, you can use it gore ebe go ska sediwa borotho ha ile go ne o nnang ha tse ye ke ha ile gore o ko teleng kana o inviteilwe dinara nngwe go ka sediwa borotho we to bone batho ba ntse ba kgaolela ba tshasa yana baja. This is your bread plate, or your bread plate you can also use it go tsenya bo marapo yana kana ha ka roja gona le sengwe se sa nnang sentse se o se tsane le sone o bela mo bread plating. And just before we finish our show on this beautiful Friday morning, we make sure that we have a lovely performance set out for you to make sure that as you enter into the weekend, you have the right energy, the right vibe to just take you through it. And joining me today on our DUMELA Botswana breakfast show stage, we have the choreographers, BW. Babina Tota. If you follow them on the social media, but if you don't yet, let's find out more about them, and they will tell us what they do, how far they've come in the BW scenes, and what they have in store for us today. Hi, this is Azonto, one of the choreographers, BW. Azonto boy. Everything. How are you doing today? Sharp. Energy ke a go bina ka behind the scenes ha kwa re bona re dirisa energy ntsi le save a lot for the stage ke stage energy. All right, let's more choreographers BW ebile le kae ke tla ke bana le bantsinyana gona le females and males. How many are you all together, and how did you all come together? Total the choreographers, I think gona na ena le batho ba le almost 15 dancers, and re ntse re golela go pele ke tlo nna ntse ke ela batho, but re simolotse tota ke re ke simolotse the choreographers ka 2019. That's when the game is go bereka di artists be decide gore rona as dancers re tlhoka gore le rona re ne le brand bo think about di dancer re ikemele e ska re gore o itse di dancer ra o di itse through artist. So brand o simolotse ra ka 2019 ke simolla ke le one. Oh, now it's tsenya ba ke tsama ke tsenya batho yana ke a ke bona o le hale ke a motsenya until ke builda team e leng gore gompieno re tota re family e mashetla. It's a dance company e leng gore ke bo mmele bo re ba e leng gore ikemiseditse gore tlo go itshetsa ka tsa merero ya go bina. Kana batswana ba ntse ba utlala gore nya me gona le batho ba binang. They don't think of it as something say you know, a career path, you know. And I know choreography in itself is a career. O ka bolela batswana ka eng about being a dancer, and how important is it as a career path? Le ha ngwananyana o ngwana a le ko lapeng right now a le lebana ba tla gore le nna ke atla go tla ke bina me a sa bone le tswello pele mo botshelong. What advice or words would you say you can tell Batswana at home about that? I think pele nka simolla ka khanya gore Batswana ba tshwantse gore ba accept gore di arts ke ditiro, because go create a company ne ke createla gore batho ba itse gore di arts re kgona go tshela ka tsone, and then se re se dirang gompieno ke dance ba re respect, because like for dingwaga tse di ko morago
re godile re itse gore dance ke hobby hela wa e dira khantela wa tlogela go batla tiro go shopong ke spane re theogetse like toro ya mene le gore hatsatsi le tsatsi ha ke tsoga ha o ya tirong le nna be ke tsoga ke ya tirong so re dira yalo and then for bana ba ba tswang go tlase pele ke a go fita ka advice ya gore already setse re le mo di-artseng a ba seka ba itlhaganela la gore ba tabogele di-arts ba focus ko sekolong pele because industry ya rona e tlhoka motho o tseneng sekolo dinako tsa gompieno because like ha o ka tsena o sa itse gore go iragalang ba go betsa ka dikontraka ka ntle ka so hela gompieno mme nka ra ba tswana ke re ba ne ko morago ba sa dumele mme gompieno re change mindset wa bone gore ba itse gore dance ke spane hela se leng gore o gona go itsetsa ka sone ya ka bona ke gore a ke re 15 ra tsela re santse re leka gore go ya teng go a promise. All right, I don't want to take much of your time ke atla tsana hela gore le tla le re bontsha what exactly you do on the dance floor. All right, thank you so much. We can't wait to find out more about you. And you are the choreographers BW on social media? Yeah, the choreographers BW on social media, like more Facebook, the choreographers. Okay. And then go TikTok, okay, Azonto Web plus 267. YouTube, get the choreographers BW. Instagram Reels. All right. This is time for the choreographers BW to get on stage. But it's something that you can also take as a career path. But as Azonto said before, you should make sure that you go to school first, learn all you need to know so that they don't swindle you as you get into the streets. I'm going to move out and let the choreographers take on the stage. And I'm going to say goodbye to you. It's been a lovely week. And I'm saying a very good morning to you and have an amazing weekend.
The Morning Show is proudly brought to you by Botswana Post. Rise and shine.